Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar? Hari ini ada berita menarik nih ya teman-teman ya. Bisa lihat di grup, baru buka grup. Nah seperti ini. Ya ini ya, diupload oleh seorang pioner di grup. Dari El Pratama S, Bang El Pratama S. Tokenization of OnFi. Ya. Berita menarik. Tim P-Core telah menyelesaikan aplikasi tokenasi pada PAI untuk mempersiapkan jaringan terbuka. Peluang pelopor menjadi kaya telah tiba. Pintu gerbang Anda ke ekosistem yang diberi token, solusi menyeluruh untuk aset yang diberi token melalui token DeFi, aset fisik dan non-fisik, dunia nyata seperti nama, domain, saham, perusahaan NFT, real estate, dan banyak lagi tersedia, dapat dibagi dan diterbitkan sebagai token di blockchain Pi. Token dapat diperdagangkan secara bebas menggunakan mata uang kripto Pi di bursa token DeFi. PSDK akan memastikan bahwa hanya pioner KYC yang dapat menerbitkan, berinvestasi, dan memperdagangkan token. Fitur solusi integrasi dengan autentikasi Pi dan pembayaran Pi. 2. Integrasi dengan Pi blockchain untuk semua transaksi dan data saldo aset yang diberi token. 3. Pelacakan kemajuan yang mudah digunakan dalam berbagai tahap proses tokenisasi aset, mulai dari menyiapkan proposal hingga berkomunikasi dengan calon investor, menjalankan jajak pendapat hingga meninjau dewan menilai, dan akhirnya menyediakan token aset. Editor menyarankan token untuk dibuat, diedit, dan dikirim, termasuk teks, gambar, atau video, dan lainnya. Forum investor untuk komunikasi antar investor dan pemilik aset, menjajaki pendapat investor. 6. Pusat perdagangan tertanam untuk membeli dan menjual token aset dengan cryptocurrency Pi di Pi blockchain. Nah, itu beritanya ya teman-teman ya. Tapi maksud saya ini adalah informasi pendukung saja ya, bukan berita resmi. Nanti kan tinggal kita lihat ke depannya seperti apa. Ya. News terbaru dari Stellar. Wah, kita lihatnya. Hello everyone, I'm Justin Rice, VP of Ecosystem at the Stellar Development Foundation. Today, the Stellar mainnet upgraded to Protocol 20. It's a big day because it's the beginning of the phased rollout of Soroban, which will finally bring smart contracts to Stellar. The Protocol 20 upgrade is a huge achievement, and it's made possible by the collaborative efforts of the entire ecosystem. So first and foremost, I want to thank everyone for working together to make it happen. Thank you. Protocol 20 introduces Soroban, Stellar's cutting-edge smart contract platform, which creates new surface area for innovation and provides new opportunities for developers to build protocols and products that create access to everyday financial services. So this is not just a technical upgrade, it's actually a significant leap forward for the Stellar ecosystem and the most transformative upgrade to the Stellar network to date. It's the result of over 2 years of hard work, hundreds of thousands of lines of code, and extensive community collaboration. Now that the upgrade is complete, we're working with network validators to initiate a phased rollout for Soroban transactions on mainnet. So to ensure that Soroban is introduced safely and that it doesn't disrupt all the products and services that have been effectively leveraging Stellar for years, the plan is to start by allowing a small number of Soroban transactions in each ledger. So these are in addition to the current ledger limits, and then to work with validators to methodically increase the amount after it's clear that everything is running smoothly. Phase 0 starts today and focuses on network stability. This phase is crucial for network operators. It's not yet intended for full use. Phase 1 will allow developers to deploy and test contracts on mainnet. And then, in Phase 2, Soroban will be ready for production use. For developers, it means a gradual increase in transaction capacity for smart contracts and a chance to fine-tune applications. For users, it's a promise of a robust platform where they can soon engage with new use cases. We will make sure to communicate as much as we can about the phases moving forward, make sure that you know what's happening,
and where we are in the rollout. This is a super exciting moment in the Stellar. Ini Sure to communicate as nggak ngerti ya teman-temannya. Ada menyebutkan mainnet sih ya. Ada mainnet beberapa kali ya. Oke ya teman-teman, itu informasi kali ini. Saya juga, oh iya ini ada ya tadi ya. Nggak tahu ini teman-teman lihat ya, dengar sendiri lah ya. Jangan bilang kaji lagi, kan saya kan memang informasikan. Ini kita lihat aja bagi teman-teman yang mau lihat. Dianalisa, mau analisanya kapan, ya berapa lama. Ini kan namanya vlog ya. Teman-teman tahu namanya vlog ya, ini Bang Nicholas nih bicara nih. The apps platform will so what will the apps platform look like? The apps platform will allow third-party developers to build applications that facilitate structured transactions using Pi. The apps platform can include both apps that are built within Pi network called Pi apps, as well as external applications that are able to integrate Pi into their payment options, and we call those Pi payments. Pi apps will be hosted within the Pi interfaces, for example, similar to Facebook apps, Messenger apps, or WeChat mini programs. Some categories of potential Pi apps that can be hosted within the Pi interface include financial services apps for Pi. So these are applications that allow pioneers to access the emerging world of decentralized finance. And we've already spoken to developers building apps to allow people to own fractional pieces of real estate, as well as fractional shares in companies like Apple, Google, etc. We can have Pi social media apps. So this would be apps that allow pioneers to spend and earn Pi while engaging with high-quality content. We are especially interested in creating additions to the current chat system that curate for higher quality conversation. Another category is Pi marketplaces, and these would be apps that allow pioneers to exchange goods and services, similar to Amazon and Taobao for goods, and Upwork, Airbnb, and Uber for services. Nah, tadi ada dia menyebutkan tentang marketplace ya. Nah, ini kan jelas ya. Apakah ini video lama atau video baru, kita nggak tahu. Oke ya, itu ya teman-teman ya informasinya. Dan ini kan jelas ya Nicholas. Jadi kalau bilang analisa lagi, ini tidak perlu dianalisa. Bagi teman-teman yang mendengarkan yang bisa bahasa Inggris, pasti mengertilah ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tetap semangat dan kita fokus pada tujuan. Salam sukses.